মনে হয় স্লাইড একটু সামনে চলে গেল নাকি? এইবার ঠিক আছে না? হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি আমাকে নেক্সট বললে আমি নেক্সটে যাব প্লিজ। আমি আমার যে ইয়েটা ছিল সেটা এখন খুঁজে পাচ্ছি টেকনোলজি। বিশ্বজিৎ সাহেব, বলেন স্যার। আপনারা যারা হোস্ট থাকেন আমার এই বিশেষ করে সেকেন্ড মডিউলটা আমি দেখি কোঅর্ডিনেটর হিসাবে, আপনারা কে হোস্ট থাকবেন এরা আপনারা একটু কথা বলে নেন আমার সাথে। আজকের এই ক্লাসের পরে একটু 2 মিনিট কথা বলেন আমার সাথে ঠিক আছে, ঠিক আছে। কারণ এগুলো আগেই সেটেল করে রাখা উচিত। হ্যাঁ, আপনি যদি একটা স্লাইড পেয়ার থাকেন সেটাও সেটেল হয়ে যেতে হবে আগে, ক্লাসটা পাইছেন কি পান নাই এগুলো সব 5 দিন আগে শেয়ার করা আছে এগুলো। হ্যাঁ, জেনে নিতে হবে এখানে এসে ক্লাসের মধ্যে সময় নষ্ট হয়। জি ঠিক আছে, ওকে, আর কথা বলে নিতে আমার সাথে। ওকে, একটা মিনিট সময় দেন, আমি এটাকে খুঁজে দেব। Okay, sorry about this. Let's start. So the subject is approach to tiredness, fatigue, and anemia in primary care. Dr. Kabir has already gave you some idea about me, but I will just briefly say I qualified in Bangladesh in 1973, came to UK in 1975, and has worked in the NHS about 41 years. So if we get to the next slide, please, Kabir. Thank you. We are going to look at 3 scenarios. আমাদের কাছে রোগীরা যখন আমরা প্র্যাকটিসের চেম্বারে বসি তখন রোগী বিভিন্ন বয়সের রোগী আসে এবং একই জিনিস বিভিন্নভাবে আসতে পারে। সেই জন্য we need to look at different scenarios and we look at practical way of taking history and dealing with these patients. So I've got 3 patients to present. One 15-year-old boy, other one is 35-year-old female, and a 66-year-old retired teacher. And they're all complaining of tiredness all the time. Now, the 15-year-old boy will be most likely brought by his parents, and they will probably complain that he's, complaining of tired all the time, he's lazy, he wants to go to bed all the time, not interested in studies or play games or outdoor activities. Can I ask, is it okay if I speak in English or do you want to mix English Bangla? It's okay, sir. It's okay, sir. Okay, thank you. So
And the 35-year-old female will probably come alone to the family doctor and complaining again, tired all the time, not coping with household activities, feeling weak, wants to rest or go to sleep. And the 66-year-old retired teacher will come with, who do you think he will come with? His partner or other younger member of his family. And why is that? Probably because man of that age doesn't want to go to the doctors. They're afraid that the doctor will find something. And then it will mean hospital trips, etc., etc. So we find in general, men tend to avoid their doctors. They have to be pushed in by their partners or another family members. So he's come with his wife, and who is doing all the talking? It will probably be his wife. So this is something we need to be aware of. Right. If we go to the next slide, please. Now, we're going to talk a little bit about communication skills and consultation skills. Because when the patient comes to see the doctor, the consultation is something that has to be done. Whether you are a physician or a surgeon or a psychiatrist or a gynecologist, doesn't matter. You need to talk to the patient. And it is very important that we get that bit of time that we have with the patient. The first encounter goes right. Because if we don't get it right, we will probably miss a lot of clues. We may get into a wrong diagnosis and give wrong treatment and manage the patient wrongly. Now, in the consultation, there is something we call golden minute or minutes. That golden minutes are the first 1 or 2 minutes when the patient comes and sits down. But before that, there is something we need to also consider. How do we meet and greet our patient? Because that will set how these rest of the consultation is going to be. Now, some people will go out to the reception and get the patient themselves. Some doctors do that. Some will probably have a buzzer, press the bell and ask the receptionist to send the next patient. Some places they will have like a loudspeaker. They will announce the name of the patient and ask them to come into the room. If you go out and get the patient yourselves, you can see how the patient is moving, what is the approach of the patient, how the patient is dressed, etc., etc., and how do they enter the room, how do they sit. So you can observe few things like that, even if you don't go out, but the receptionist sends the patient or you call the patient via a loudspeaker. They will come in, but you need to watch how do they enter the room, how do they sit, do you shake hands or not? Now, post-COVID, probably we don't shake hands anymore, but we need to make a gesture that they are welcome, point to the chair so they can take a seat and ask them to take a seat. And then, again, the opening
The dialogue is very important. Is how we approach, ask the patient. Some will say, what can I do for you? Or what brings you here? So you will have to have something you develop that you open the dialogue, the consultation. So once we have done the meeting and greeting, we invite the patient to tell us why they are here, and the consultation starts, the communication starts. Usually the first 1 or 2 minutes, the patient will most likely tell what is wrong with them, what do they think is wrong with them, what is causing them concern, etc. And the best thing is not to interrupt them while they are talking. But if somebody goes on talking and goes beyond 2-3 minutes, then you need to try and stop them, because otherwise, because some people could be very talkative and some probably not, which we all encounter. So in that first 1 or 2 minutes, we will probably get lots of clues, and they will probably tell us what is bothering them, why they are here. And usually some questions has to be open and some will be closed. We'll probably look into that, as we go into the patients. So we go to the next slide, please. Now the approach to each case will be different. When we look at the 15-year-old, how do we approach his case? Probably his parents are going to do most of the talking. So we will listen to the parents. The question is, do we ask the patient something? And do we ask him whether he wants to talk to us alone? Because there may be things that's going on in his life he doesn't want to share in front of their parents. And there may be some sensitive things that you want to ask as well. Like, if he's a 15-year-old, he's going to school. Is there any problem at school? Is there any bullying going on? Is there any drug taking? All sorts of things can happen, which is leading to his tiredness. And if we do that, we'll probably ask the permission of the parents that can we talk to him alone? And it's better to do that. And if we're going to ask him questions, we are probably going to do some open questions like, tell me how it all started and when, how long you've been feeling this tiredness, etc. And obviously opens questions like, how are things in school? Have you got any worries? And we may have to ask some close questions like, how is your appetite? How is your sleep? How is your concentration span? Can you, when you go to the lectures, can you listen and still stay awake and take everything in? When you read a book, can you finish the chapters, etc.? Ask about the stamina, how they are, do they play any games, football or whatever, and can they do it? Do they suffer from any dizziness, indigestion symptoms, bowel problem? We need to take history of weight gain or weight loss, any bleeding history, any past history of any operations or any blood disorders, etc., which we'll probably ask the parents. Is there any family history of anemia or other familial disorder? So we get a comprehensive idea about the patient and the patient's family before we
go further. Now, if we look at the next patient, next slide, please. Right, we've covered this close question. Okay, we look at the 35-year-old female. Now, again, we need to approach her with open and closed questions, asking how long she's been feeling these symptoms. Is there any other associated symptoms like dizziness, palpitation, breathlessness, weight gain, loss, any blood loss like heavy periods, or does she suffer from piles? Any pins and needles in her hands and feet? We go into the past history of surgery, gastric or bowel problems, and we also get the obstetric history, if she's married, if she had children, any history of kidney problems, arthritis, joint problems. Same again with family history, we need to get an idea if there is any familial problem of blood disorders, anemia, etc. We get to the social history, is she a working lady or is she a homemaker? She's married, husband's occupation, does she smoke or drink? Has she got any hobbies? And we need to find out about drug taking, which is very sensitive to ask these questions, but sometimes all the tiredness, etc., can be taking of illicit drug related. So it is important that we find out about these things. In UK, it's a bit easier for us because we have our patients and they come and see us repeatedly, so we get to know them. And it's easier to ask sensitive questions. But if it is just one-off, then it's obviously quite difficult. We need to also ask them if there are any prescription drugs they take, or do they take aspirins, NSAIDs like ibuprofen, naproxen, etc., for aches and pains. We also need to go into the dietary history because some people can be strictly vegan, so they have a vegetarian diet and probably are deficient in many vitamins, etc. If they drink alcohol, we need to know that because that can be related to folate deficiency. So that's how we're going to approach the 35-year-old lady. Next slide, we'll go to the 66-year-old man. Again, the approach is same, open and closed questions, giving them that golden minute or two, meet and greet them, etc. In this case, this is a 66-year-old man who has probably recently retired. So the questions are going to be a bit different. Is there any family dynamics? How is it working now that he is full-time home rather than going out at work? Is there any conflict in the family with the spouse or with children? Is there any financial worries because are they getting the pension money, etc., etc.? How he is coping with his time after retirement? Has he got any regrets about taking retirements and not working or not earning, so etc.? These things may play a role why he feels tired and why he feels unwell all the time. We need to assess the mental health as well. Is he
taking interest in things? Does he watch television, watch sports? Does he meet his friends? Is there any sleep disturbance, etc.? We probably, in that 35-year-old lady, we probably also have to get some mental health assessment. But in this elderly 66-year-old, I think we need to be particularly careful about getting some mental health history. Next slide, please. So these are the things which we are going to look at as an assessment of the, it's not a full assessment, but it gives you some idea about what's going on in this person's life. We go to the next slide, please. Now, we're going to do some routine examination where obviously we're looking at general appearance. We look at the face and conjunctiva for pallor. Do they look pale? We examine the neck, looking for any lymph nodes, which could be because of secondaries or chronic lymphatic leukemia, etc. Look at the tongue. Is there any glossitis? Is there any angular stomatitis? We look at the nails. Are they brittle? Is there any koilonychia, and splinter hemorrhage, clubbing, nail biting, etc.? We look at the skin. Is there any purpuric spots which may suggest some sort of anemia or leukemia? Is there any mouth ulcers, leg ulcers? And we also look at the joints, if there are any particular signs of rheumatoid arthritis, etc. The next slide. And then we go into specific systemic examination. So you need to examine abdomen after doing the general checks, looking for scars of any previous operations. Is there any organomegaly, liver, spleen, kidneys, uterus, any signs of any mass, any tumor? We may have to do a rectal examination if there is history of piles or rectal bleeding, etc. We have to look for peripheral neuropathy. There is history of pins and needles because it can happen in B12 deficiency. If we have ophthalmoscope and we are skilled looking at retina, then we can look for retinal hemorrhage, because it can happen in leukemias and B12 deficiencies, etc. And in a female, we may have to do a pelvic examination. Next slide, please. And then we obviously come into the differential diagnosis. Is it anemia? Is it myalgic encephalopathy, chronic fatigue syndrome? Is this patient depressed? Mental health problems? Is it hypothyroid? Any signs of diabetes or malignancies? So with that working differential diagnosis, we go into more into the patient. Now, while I was preparing, I found an article by somebody called Don Rockwell, the tired patient. And I thought that that article is quite useful because he writes that when a patient comes to the physician's office, complaints of being tired, it can prove to be a frustrating experience for the physician, especially if the physician is also tired, and to the patient. And
what he is saying that when somebody comes with that sort of complaint, there is two things happening. They are giving you information that there is something wrong with me, why I'm feeling tired, etc. And then a transactional value is that it's come for help. Please take care of me. So we need to look at both of these needs. They need to know what is wrong with them, and they need to know that they will be taken care of. And then if we get into this history of fatigue, tired all the time, not interested in doing things, etc. It could be anything from suffering from viral illness to mental problem, or it could be, malignancy. It could be underlying diagnosis of diabetes, etc. So it's a big, big area we need to explore. So we need to narrow things down. The fatigue can be because of, they are doing too much exercise. I think we've gone too far on these slides. It's the one before. No, this one, yeah, we just leave it there. So it could be because the person is not getting enough rest. Sometimes some people may do too much exercise to get fit or something like that. Some people are not sleeping because there's something else going on in their life, or they may be taking tranquilizers, sleeping tablets. And sometimes sleeping tablets initially it may give you sleep, but eventually it doesn't. It may make you feel tired, etc. If somebody have a very sedentary life, they don't do any exercise at all, and poor cardiopulmonary reserve, they can get tired and fatigued easily. Pregnancy, prenatal, and postpartum, it can cause tiredness, sleepless night with the baby, etc. Prolonged mental stress and advancing age can also cause this sort of physiological fatigue. You can get an acute fatigue sometime because something has happened. It could be they're suffering from an acute infection, they've just recovered from a serious illness, or it could be some sort of metabolic imbalance going on in their body. They may be suffering from circulatory failure, drug toxicity. They may have low sodium, low potassium, etc. So we need to explore that side of things. Chronic fatigue is usually longer, and it could be because of chronic infections such as bacterial endocarditis, tuberculosis, parasitic infections, chronic nephritis problem, osteomyelitis, etc. etc. So we need to think, depending on the patient's age, occupation, the circumstances, we need to then narrow things down, that what it could be. So if we go on to the next slide, investigations.
we need to do a blood test, a full blood count with a blood film as well. So we can find out, are they anemic? Is there any problem of, like, is it hypochromic, cytic anemia, or is it cytic anemia? On the film, we can see if there is any sign of any hemoglobinopathies like thalassemia, sickle cell disease, etc. So blood test, a full blood test will tell us. We will also need to do test for kidney functions. Are they, in kidney failure or uremic liver function test, etc. But we will also, from examination, it will give us any clue, they're jaundiced or anything like that, and we'll go into more details into liver function, etc. Yeah, an ultrasonogram, mainly of the abdomen, to look at the organs. If we palpate anything, if we feel a mass or anything like that, then we have to do the ultrasonogram, and we may refer them for further investigations like sigmoidoscopy, colposcopy, etc. We will probably most likely do a chest X-ray, because if there is any sign of cardiac failure or any tumors, etc. Is it okay? Am I explaining things okay? Is it clear? Clear, sir, but volume quality a bit low to me, sir. Oh, I need to speak a bit louder, is it? Is this better? Yes, sir, better now. Okay, thank you. ভাই আপনি কি ইয়ে ইউজ করছেন, হেডফোন ইউজ করছেন? না, তাহলে বেটার হতো আর কি, আরো ক্লিয়ার হতো হেডফোন ইউজ করলে। I'm a poor retired GP. I can't afford this thing. না ঠিক আছে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। না ওইটা হলে ক্লিয়ার হয় আর কি, না হলে এখন একটু লাউডলি বলতে হবে। জি, জি। ঠিক আছে, প্লিজ প্লিজ কন্টিনিউ। Okay. Has anybody got any questions so far? If not, we'll go on to the next slide. আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি পার্টিসিপেন্টসদের। ভেরি কমন প্রবলেম, জিপিতে প্রচুর পেশেন্ট এরকম পাবেন, আপনারা একটু ক্লিয়ার করে নেবেন, নিজেরা একটু কষ্ট করেন, নিজেদের ডাউট ক্লিয়ার করেন। কেউ যদি কেউ শেয়ার করতে চান, এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে চান, সেটাও করতে পারেন প্লিজ। Sure, sure. So if we go to the next slide, which is the management plan. Now, in general practice or family medicine, because we look after the whole family, we have to manage the illness, we have to manage the family, and we also have to have a management plan for the psychological elements of the illness. Because there is usually, with physical problems, there are some psychological problems going on in the background which gets neglected, and because of that the recovery is slow or takes longer, or there is always something unresolved in this person. So management of the illness, obviously we need to see if this person is anemic, because we are talking about anemia today, so we will talk about more details. What sort of anemia? Is it iron deficiency? Or is it B12 deficiency or folate deficiency? And then we need to decide whether we give oral iron or do they need a
parenteral dose of iron to, kickstart the treatment? Are they anemic? The hemoglobin is so low that they may need blood transfusion. We, as a family doctor, as a general practitioner, we need to know when to refer to a hematologist. Because this is very important. We should not be holding on to the patients that we are not making any progress. Because sometimes disaster happens if somebody holds on to a patient and the patient is getting worse. And that's when the patient and the family members will also blame us for what is going on. So we need to know when to refer the patient to a specialist hematologist. So if the patient is not responding to treatment, or we find something, if it is hemoglobinopathies, sickle cell, etc., which may need some special intervention, we should refer the patient. The management of the family, how do you do that? I think it's being open and honest and have a line of communication. So in case of the 15-year-old, I think we need to speak to the parents, explain what we are doing, what are the tests we are doing, what we think is wrong, what is the management plan. If it is done jointly, I think the family will be reassured that their child is getting the right treatment and will get better eventually, because we may need help of the family members to manage these patients, so that we need their help to make sure that he is getting adequate sleep, he is eating properly, he is being entertained, he is cheerful, and if there is any problem in the school, the parents can go and talk to the teachers and resolve those issues. So we do need help from the family members. We may need help from the wife, in the 66-year-old retired person, and the lady that we have, we may need to ask her to come with her husband if she is married, or whoever that she can relate to, because she may be finding it too difficult to manage on her own. So we need someone else who can help. So this is the management of the family, and I think mixed with that is the management of the psychological elements of the illness. If they're really tired and they feel that they've got something seriously wrong, they may be thinking, I've got a cancer or something like that, then we need to talk to them and say, look, you have got anemia, and we know why it is. It's probably because of deficiency of B12 or something else, and we can treat you and we can make you better. So they need reassurance. But again, we need to be aware when to refer to the mental health clinicians, because if that is hampering the progress, they are still worried that there is something else is going on, we may have to refer them to the mental health service, whether it's for counseling or to a psychiatrist. So that side is taken care of. Now we talk about anemia as a disease in a bit more details. Do we need 5 minutes break, or are we okay to continue? Sir, please continue. Okay, thank you. Next slide, please. Yeah, anemia. So there are 3 basic causes of anemia. It's a diminished production of the red cell, or excessive destruction of the red cell,
and if there is acute on chronic loss of blood. Sorry, the slide repetition হয়ে গেছে, excessive destruction. So it's three things: diminished production, excessive destruction, or acute on chronic loss of blood. So if somebody is losing blood because of heavy periods or having piles, hemorrhoids, or if there's been some acute trauma and there is blood loss, that can cause it. The next slide, please. We're going to look at the classification of anemias. Now, diminished production of red cells. That can happen when there is deficiency of iron, which could be nutritional, lack of iron intake, or lack of iron stored after a bleed, post-hemorrhagic anemia. Could be malabsorption of the iron, failure of iron utilization rather than deficiency, like sideroblastic anemia. So deficiency, diminished production of red cell could be because of these. Iron, it could be because of deficiency of B12 or folate, which will give rise to megaloblastic anemia, pernicious anemia, nutritional deficiency. In pregnancy, there can be folate deficiency. Sometimes deficiency of vitamin C can give you a megaloblastic picture. In thyroxine deficiency, if somebody is hypothyroid, they can get a megaloblastic anemia. And some aplastic anemia or pancytopenia can also be megaloblastic picture. Excessive loss, blood destruction. Now, in certain cases, it can happen, like hereditary spherocytosis or immunoglobulopathies like sickle cell anemia, thalassemia, glucose 6-phosphatase dehydrogenase deficiency. You can have excessive blood destruction. Sometimes some infections or some toxins can do that. And certain illnesses like hemolytic disease of the newborn, autoimmune hemolytic anemia, paroxysmal hemoglobinuria, these can give you excessive blood red cell destruction, causing anemia. And there is anemia of uncertain origin. Sometimes it can happen when somebody is suffering from chronic infections or uremia, chronic kidney disease, they will probably suffer from anemia. Rheumatoid arthritis patients tend to get anemic. Certain malignancies can cause anemia. And acute on or chronic blood loss, obviously, we know that we have already talked about the chronic blood loss conditions, whether it could be external or it could be internal blood loss as well. So this is how we classify the anemias. We will next go to the clinical features of anemia. Next slide. Now, most patients with anemia will complain of fatigue, lassitude, feeling tired, they're breathless on exertion, maybe suffering from dizziness, headache, insomnia, not sleeping well, visual disturbance, like may have palpitations and angina. They may get anorexia and dyspepsia. So people suffering from anorexia, dyspepsia can get anemia, but also anemia can do same. Tingling and numbness, pins and needles, which usually happens with B12 deficiency anemia.
and we find these patients may have ankle edema. Next slide, please. So we need to classify and find out whether it is iron deficiency, B12 deficiency, vitamin C deficiency, or thyroxine deficiency. So that's where when we do the blood test, it will give us some clue. Next slide, please. And then again, if it is anemia of uncertain origin, examination and some investigations will give us an idea if it is because of these chronic conditions that the patient is suffering, it caused that. Any questions on anemia? Because I'm going to go and talk about the chronic fatigue syndrome next. So if any questions, queries about anemia, this is the time to ask. Okay, so far everybody is clear. We'll have a chance to ask questions at the end as well. Now, I was also asked to comment on myalgic encephalopathy or chronic fatigue syndrome. Now, this can affect patients of any age. The common, we're going to talk about the causes, symptoms, investigations, and treatment. Usual, if we go to the next slide, please. Now, most of the time we find that these people have suffered from a viral infection, particularly glandular fever. And I think this long COVID or post-COVID, this is part of chronic fatigue syndrome. Mainly they will complain that feeling tired all the time, maybe finding it difficult to carry on their daily activities. They're still feeling tired after resting or sleeping. So when they wake up in the morning, they will say, I don't feel any better. It's taking a long time to recover after any physical activity. So if they do anything, they have to rest for a prolonged time. They may have problems sleeping, such as waking up in the middle of the night, etc. They may have problem with thinking, memory problem. They can't concentrate. And the causes, usually, as I said, viral infections, but sometimes bacterial infections can do it. There may be problem with immune system, hormone imbalance. And for some reason, chronic fatigue syndrome is more common in some families. We don't know why. When you're talking about hormone imbalance, I think it's in females, it could be female hormone, but also hormones like adrenaline, people who gets Addison's disease, etc. So it could be, one of them.
Now, if we look at the next slide, please. The symptoms, as we're talking about, extreme tiredness, feeling tired after sleep, disturbance, aches and pains, headaches, dizziness, and palpitations, etc. They may have flu-like symptoms. They may get palpitation is one of the things that a lot of people with ME complain. I have had patients who it's gone on for years. They were active, they were young, but after a viral illness or something like that, they ending up in not able to go to work, they're walking with a stick, etc. And they're feeling unwell all the time. And they are really difficult to manage. Next slide, please. It is difficult to diagnose ME. There is no specific test. So it's a diagnosis based on the symptoms and by ruling out other conditions that could be causing the symptoms. And obviously, the doctor has to get a full medical history, do the investigations to exclude any other illnesses, because most of the symptoms of chronic fatigue syndrome are similar to those of many common illnesses. And they usually get better on their own, but when it's not getting better, then you can consider the diagnosis. Treatment is to relieve the symptoms. We cannot cure these patients, so we need to try and manage these patients. Many people will benefit from having some psychological input like cognitive behavioral therapy, energy management. So they need to be where you are given advice about how to make best use of energy you have without making the symptoms worse. So we need to tell the patients that stay within your limits, don't go for a long walk or anything like that. If you feel that after walking such a distance, I feel unwell, then you should stop. And next time you don't go beyond that limit. Some medicine may help if they're getting aches and pains, if they're not sleeping. But again, long-term sleeping tablets is not recommended because ultimately they will get addicted to it, and the tablets may make them more worse and make them feel more tired. So we avoid any tranquilizers, benzodiazepines, etc. If we have to use it, we use it for short term, maybe a maximum 1 week. And then we tell them if they have to take it occasionally, some nights they are really struggling, yeah, they can take it. Lifestyle changes, as we said, the energy management, etc. And medicine. So finally, how do we live with ME or chronic fatigue syndrome? Because it may take years before it gets better. So it is difficult because this extreme tiredness and other physical symptoms can make it hard to carry out, everyday activities. The patient may have to make some major lifestyle changes. It can also affect mental and emotional health and have a negative
effect on the self-esteem, as well as, so we need to get friends and family to support this person until they are better. And also we may suggest the patient can speak to, if there is a patient group who are suffering from similar illnesses, or if they know somebody who are suffering from similar illnesses, they can go and talk to them and ask them how do they cope, how their family cope with them, etc. So it is a management. The doctor is a supporter rather than, you cannot cure it, but you need to involve the family and friends to support this person to get through this difficult time of their life. Next slide, please. Right, so I think that's all I have to say. If you have any questions, we've got some time, we can take questions. Sir, can we start iron tablet before doing iron profile or hemoglobin electrophoresis in a patient of anemia? It's always better to take the blood test and then start iron. Because if we start the iron tablet and take a blood test sometime, patient, if we take it after a week or two, it will give us a wrong picture. And sometimes the patient will say, oh, I'm already feeling better, so I don't have to do the test. And we may miss some other diagnosis because we don't know why this anemia is happening. Is it because just iron deficiency or something else is causing the iron deficiency? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hello. Yeah, Bolan. Hello. Yeah, can you hear me? Yes, sir. স্যার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পেশেন্টরা যারা এরকম ক্রনিক ফ্যাটিক সিনড্রোম মানে টায়ার্ডনেস মায়ালজিয়া এগুলো নিয়ে আসে, তারা আসলে এক্সপেক্ট করে যে আমরা তাদের কিছু মেডিকেশন দিব। তো সেক্ষেত্রে আসলে মানে মেডিকেশনটা কোন অ্যাপ্রোচ করে কিভাবে করা উচিত হবে স্যার? মেডিকেশন হবে সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট। এখন তাদের যদি ব্যথা বেদনার সমস্যা থাকে, then you need to give them some medication to relieve the pains. তাদের যদি সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, they are getting depressed, if you feel যে আপনি ডিপ্রেশন চিকিৎসা দিতে পারবেন, then you can start. Mainly এইসব রোগীকে have to establish some sort of relationship, যাতে পেশেন্ট আপনার উপরে কনফিডেন্স আসে তার যে ইনি আমাকে দেখাশোনা করবেন, আমার যাতে আমি ভালো হই সেটা উনি চেষ্টা করবেন। You need to be honest and clear that this will take long time. There is no magic cure for this illness. Unfortunately, you are suffering from it, but I am here to help you. And if you have any need, just come and talk to me. যদি দরজা খোলা থাকে, if the patient feels that he or she can rely on somebody, I think it helps them a long way. কারণ এটাই অনেক সময় তারা হয় না, কারণ অনেকে বন্ধু বান্ধব ফ্যামিলি মেম্বার হয়তো বলবে, ও হি ইজ ম্যালিঙ্গারিং, কি হয়েছিল, একটু সর্দি কাশি হয়েছিল, এখন দেখো সে কিছুই করছে না, এই না সেই না। So there is lot of negativity around. সেখানে doctor can be the positive influence in that person's life. And if you can do that, if the person has confidence in you, he or she will come and see you regularly. You can guide the person through their symptoms. And if you need to refer to
another specialist like a psychologist, etc. They will go. তারা তখন যাবে, এমনিতে শুধু পাঠিয়ে দিলে যাও গিয়ে কাউন্সিলিং করে আসেন, এই হয়তো যাবে না। But once they have the confidence in you, they are most likely they will take your advice and do that. জি, ডক্টর মামুন খানের কোনো কোশ্চেন আছেন নাকি? ডক্টর মামুন খান। Sir, thank you for your nice presentation and smooth presentation. I had a question that I would like to know what is the indication and contraindication and side effects of parenteral or IV iron? This is my question, sir. ইন্ডিকেশন হলো যদি দেখা যায় যে পেশেন্ট আয়রন স্টোর ইজ ভেরি লো, তখন আমরা কি বলে এটাকে Parenteral ironটা দিব স্যার। হ্যাঁ IV ফর্মে। জি স্যার। আইভি ফর্মে, এবং এটা সুপারভিশনের আন্ডারে দিতে হবে, কারণ আর একটু চেক করে নিতে হবে ওদের অ্যালার্জি আছে কিনা। জি স্যার। কিছু কিছু লোকের আয়রন অ্যালার্জি থাকে, সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো জাস্ট টু গিভ এ আয়রন স্টোরকে একটা বুস্ট দেওয়ার জন্য। জি স্যার। আজকাল অবশ্য এটা কমই ইউজ হয়, আমি জানি না বাংলাদেশে কি আপনারা ইউজ করেন। স্যার এটা স্যার গ্রামীণ এরিয়াতে বেশি ইউজ হয় স্যার, মানে আমাদের কাছে কিছু পেশেন্ট আসছে ওরা ফার্মেসি ওয়ালারা স্যার দিয়ে দেয়। দিস ইজ দ্য প্রবলেম স্যার। আমাদের এখানে খুবই কম ইউজ হয়, বিকজ দি ওরাল মেডিকেশন ইজ কোয়াইট গুড নাওএডেজ। জি স্যার। আর আমরা সাধারণত যদি হিমোগ্লোবিন 8 গ্রামের নিচে হয় তখন ট্রান্সফিউশন জন্য পাঠিয়ে। জি স্যার। 1 or 2 bag of blood, they feel a lot better. Then obviously follow them. জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ডক্টর Anyone মামুন। else? আমাদের কারো একজনের মিউট করা নাই, যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে শব্দ হচ্ছে, একটু কাইন্ডলি সবাই মিউট করে রাখেন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার বললাম সিভিয়ার অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি পিআরবি প্যাকড আরবিসি দিব নাকি হচ্ছে হোল ব্লাড ট্রান্সফিউজ করব যদি 8 এর নিচে হয় হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন? just normal blood transfusion is okay. হোল ব্লাড নাকি স্যার প্যাকড আরবিসি? হোল ব্লাড। আমরা এখানে হোল ব্লাডই দেয়, যখন আমরা এরকম হলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেই তাদের। আমাদের যেমন আমার লোকাল এরিয়াতে আছে, ডে পেশেন্ট যাওয়ার একটা ফ্যাসিলিটি আছে। ওখানে যদি আমরা বলি যে এরকম একটা পেশেন্ট আছে, ব্লাড পাঠিয়ে দিলাম, দে উইল গ্রুপিং করে সকালে গেল, তারা হোল ব্লাড দিয়ে দিল, পেশেন্ট চলে আসলো, থাকা লাগে না। and usually then they will take over and monitor যে is it going up. যদি 8, 9, 10 চলে যায় তখন আর 1-2 বোতল ব্যাগ দেওয়ার পরে they will obviously investigation করে what is the cause of this anemia, and then we try and treat the cause of the anemia. Okay. Anyone else? স্যার আমরা কি ব্লাড ট্রান্সফিউশনের আগে কিছু ইনভেস্টিগেশন কি দিয়ে দিব, যেমন নাকি যদি হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন যদি কম থাকে তাহলে আমরা যদি ওনার মনে করি যে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া, তাহলে আমরা ওই থ্যালাসেমিয়া অ্যাসেস করার জন্য হিমোগ্লোবিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস দেন ফেরিটিন টিআইবিসি। What we do usually যখন প্রথম কনসালটেশনের পরে you need to have a idea that what test you need to do, এবং সব একসাথে করে ফেলা ভালো। যে যদি if we're going to do the take the blood, let's take it for the full blood count and do a film and electrophoresis if we think it is showing some signs of hemoglobinopathy. And if there is a family history of thalassemia, if there is a family history of sickle cell disease, etc., তখন we should do it. But at the same time, যেমন systemic
কিডনি ফাংশনটা, লিভার ফাংশনটা, obviously বাংলাদেশে তো people are paying for it, so you have to be a bit careful. আমাদের এখানে তো it is free when the patient comes to us, so we tend to do the family history of diabetes থাকলে আমরা diabetes এর hemoglobin A1C টা করে নেব, so that we can cover everything in the first encounter, and it will be speed up the management plan. In the Bangladesh, you have to be very selective, and this is why you need to be a better clinician than us. So clinical eye examination skills will tell you, you'll probably have an idea what the diagnosis is. Okay, sir. Thank you. Thanks. What about the lady doctors? Do you not get the female patients with anemia and bleeding problem, etc.? Are you all going to be general practitioners, family doctors? এখানে যারা এসেছেন? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Amader, we need more and more really qualified family doctors in Bangladesh to stop the abuse of the healthcare from both sides. What do you think? Okay. Kabir bhai, if there is no other questions, we are 15 minutes. Thank you very much, Dr. Musharraf bhai. Musharraf bhai জানতে চাচ্ছিলেন এখানে আমাদের লেডিদের পক্ষ থেকে কোনো কোশ্চেন নাই কেন? আমি এখানে দেখছি ডক্টর রাজিয়া সুলতানা, ডক্টর লিয়া খানম, ডক্টর রোকেয়া খানম। আপনারা কিছু বলেন একজন? আপনারা তো পেশেন্ট দেখছেন। শুনছেন আমাকে? Yes, sir. জি, কথা বলেন। ডক্টর মোশাররফের সাথে কথা বলেন। আপনারা কি পান এরকম অ্যানিমিয়া এবং টায়ার্ডনেস? জি, এরকম পাওয়া যায় অনেক সময়, মানে এরকম দেখা যায় যে 35 থেকে 40 ইয়ার্স এর মানে মেয়েদেরও এরকম পাওয়া যায় আর কি। এই যে মানে এমনি যে ফ্যাটিক, আবার দেখা যায় যে এমনিও তাদের শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালো, তারপরেও এরকম। এর মধ্যে অনেকের কি আপনারা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম দেখেন বা ফ্যামিলি প্রবলেম? আমি যেমন এখানে বলেন, মাঝে মাঝে আমার কাছে এটা সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমও মনে হয়, যে মানে কোনো কারণও দেখি না কিন্তু অনেক ফ্যাটিক লাগছে, এটা ওনারা নিজেরাও বলে। হ্যাঁ, আমি অনেক এখানে এশিয়ান লেডিস যারা হয়তো বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিয়ে হয়ে এসছে, যে ফিল আইসোলেটেড, আর এখানে ইনলসদের সাথে কনফ্লিক্ট হচ্ছে, তখন বারবার ডাক্তারের কাছে আসে, টায়ার্ড লাগে, আমার কিছু ভালো লাগে না, এই না সেই। Usually you find there is a family problem, psychological problem. So yeah, tiredness is quite common. A lot of people will get tired. কিন্তু এর মধ্যে which is the important one, which is the serious one, সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে. So this is why we cannot dismiss these symptoms of tiredness and feeling fatigued, etc. Because এদের মধ্যে কিছু পার্সেন্টেজের সিরিয়াস ইলনেস আছে এবং আমাদের কাজ হবে সেটা বের করা। If we don't, then we will, miss some patients and we lose some patients. দিবাকর বড়ুয়া কিছু বলবেন? স্যার, আমরা অ্যানিমিয়া পেলে আমরা তো অ্যান্টিঅ্যালমেন্টিক দিয়ে চিকিৎসা করি অনেক সময়, এটা কি ঠিক? হ্যাঁ, অ্যান্টিঅ্যালমেন্টিক তো যেসব জায়গায় রুরাল এরিয়াতে it is something you must consider.
যে বাংলাদেশে তো আগে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম অ্যানিমিয়া মানে হুকুয়াম, আর হুকুয়ামের যদি ইয়ে না করতো আমাদের স্যাররা বকাবকি করতো আমাদেরকে। সো ইয়েস, আই থিঙ্ক ইট ইজ স্টিল ট্রু ইন সাম এরিয়াস। কারণ রুরাল এরিয়াতে তো অনেকেই এখন অবশ্য ভালো, পিপল হ্যাভ ফুটওয়্যার, স্যান্ডেল বা জুতা পরে। আগে তো 100% লোকই মানে খালি পায়ে ঘোরাফেরা করত। But এখন তো টেস্ট করা যায়, you should be able to test them. Anything জি, else? ডক্টর মুশারফ ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। খুব ওয়ান্ডারফুল একটা ক্লাসের জন্য, খুব কমন একটা প্রবলেম আমাদের আমাদের দেশের জন্য, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা খুব কমন প্রবলেম। তো রিজিয়ন টু রিজিয়ন কজ একটু ডিফার করে। তা আমাদের এখানে ভাই আমরা যারা জিপি করি তার মধ্যে যারা এখানে আছে তারা হয়তো ইয়ে করবে যে আমাদের হাইপোথাইরয়েডিজম এবং হিমোগ্লোবিন E3 যেটা, এই দুইটাতে বেশ ভালো পার্সেন্টেজ আমাদের পাওয়া যায়। যারা হিমোগ্লোবিন কম নিয়ে আসে, ফেটিক নিয়ে আসে, এটা থাকে। তো হাইপোথাইরয়েডিজমের পার্সেন্টেজ বেশ ভালো। যারা ভালো হেলথ আছে, স্বাস্থ্য ভালো, সবকিছু ভালো, বা সে আনএক্সপ্লেইন ফেটিক নিয়ে আসছে। তো এরকম এরকম আছে যে আমাদের একজন বলল যে স্বাস্থ্য ভালো, ওয়েট ভালো, সে একটা আনএক্সপ্লেইন ফেটিক নিয়ে আসছে। তো তখন দেখা যায় যে থাইরয়েড কম থাকে, হাইপোথাইরয়েডিজমে যে ভুগছে বা সামথিং লাইক দ্যাট। তো এগুলা থাকে অবভিয়াস, কিছু কজের বাইরেও কিছু কজ থাকে যেগুলো একটু খুঁজতে হয় আমাদের। আর আমাদের একজন বলছে যে ইয়াটার কথা, আয়রন ইনফিউশনের ব্যাপারে। এটা খুব হরদম ইউজ হয় আমাদের দেশে, এবং ডেঞ্জারাসলি হলো যে রুরাল এরিয়াতে প্রচুর ইউজ হয়। আমরা বলি যে ডক্টর সুপারভিশন ছাড়া না দেওয়ার জন্য, বাট হরদম তারা দিচ্ছে। এটাও একটা ফ্যাক্টর যে খুব মিসইউজ হয় এটা, যেটা আপনি বললেন যে ওরাল ফর্মে খুব যথেষ্ট ভালোভাবে এটা অ্যাবজর্ব হয়। দুই একটা ফর্ম আছে ভালো অ্যাবজর্ব হয়, তো সেটা ছাড়া ইউজ হয় প্রচুর, আইভি ইউজ হয়। তো সেই ব্যাপারে আমাদের একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আসলে, যে আপনি অ্যালার্জিক অ্যানাফিলাক্সিস যে বা অন্যান্য যেসব কন্ডিশন গুলা সম্ভাবনা থাকে, সেটা থেকে বাঁচার জন্য আসলে আমাদের কিছু প্রি কন্ডিশন থাকে ফুলফিল করার জন্য, সেগুলো আমরা যাতে সবাই দেখি সেটা দেওয়া লাগে। হাইপোথাইরয়েডিজম যেটা বললেন, there is a disease যেমন ডায়াবেটিস যাদের থাকে, আমার এক্সপিরিয়েন্সে many of them will develop hypothyroidism and B12 deficiency because these are all autoimmune type of illnesses, right, and there is a connection between them. সেজন্য আমরা যখন অ্যানুয়াল চেক করি ব্লাড সুগার ডায়াবেটিস রোগীর, আমরা সাধারণত থাইরয়েডটাও চেক করে ফেলি এবং B12টাও চেক করি। এবং মাঝে মাঝে পাওয়া যায় যে ইনিশিয়ালি দে ওয়ার ফাইন, বাট ফিউ ইয়ার্স ডায়াবেটিস 5-10 বছর পর পরে দে আর ডেভেলপিং অ্যানিমিয়া এন্ড হাইপোথাইরয়েডিজম। তো এগুলো মানে একটু এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার এবং খেয়াল রাখা যে if somebody is not feeling better, is there an association between these illnesses? হ্যাঁ, এটা নিয়ে আরেকটা ব্যাপারে খুব বেশি কনসার্ন সবাই, এটা হলো ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি। আশ্চর্যজনক হলো আমাদের দেশে এত অ্যাবান্ডেন্ট সানশাইন থাকার পরও, আপনিও ছিলেন একটা স্টাডিতে, আমাদের দেশে একটা মেজর পার্সেন্টেজ ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিতে ভোগে। তারাও কিন্তু এট টাইমস টায়ার্ডনেস, নন স্পেসিফিক বডি পেইন, মাসকুলার পেইন, জয়েন্ট পেইন, এইগুলা কমপ্লেন করে। ও জানেই না বা ওই সময় বুঝতেই পারে না যে তার ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে। তো এটাও একটা ফ্যাক্টর কিন্তু এখানে। এটা ফ্যাক্টর, ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি ইজ এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড থিং, ইভেন মিডল ইস্টেও ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি রোগী পাওয়া যায়। এক্স্যাক্টলি এটার লাইফস্টাইল এটা হলো মেইন ফ্যাক্টর। কারণ সানশাইন অ্যাবান্ডেন্ট থাকার পরও
গায়ে তো লাগে না। তো Yes, যার sir. পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাচারাল সোর্সটা থেকে ডিপ্রাইভ হচ্ছে আসলে সবাই, জি। মানে বিশেষ করে এই গ্রুপটা যারা এসিতে থাকে, রোদে বের হয় না, খুব বেশি কাপড় পরে যারা, কাপড় চোপড় ইউজ করে যারা, এই গ্রুপটা আসলে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিতে থাকে এবং নন স্পেসিফিক আনএক্সপ্লেইনড টায়ার্ডনেসে কমপ্লেইন করে। Yes, yes, yeah. Yeah, I think next time I will include this in my slide. হ্যাঁ, এটা আমাদের দেশীয় কন্ট্রাস্টে আমরা বললাম আর কি, এই কয়েকটা আসলে খুব বেশি আমরা পাই আমাদের প্র্যাকটিসে, তাদেরকে বেশ পাওয়া যায়। আর একটু যদি ইয়ে করেন এখানে আয়রন প্রোফাইল যে টেস্ট ইনভেস্টিগেশন গুলো বলা হয়েছে তার মধ্যে আয়রন প্রোফাইলের একটা ইম্পর্টেন্স এখানে আছে কিনা, এবং সেখানে আমরা কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারি, যেরকম আপনি বললেন যে স্টোরেজ, আয়রন স্টোরেজটা এখানে কি পাওয়ার কোন স্কোপ আছে কিনা, যে কিরকম আছে সেটা বোঝার জন্য। জি জি, we should do the ferritin level and কি আছে ভুলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, না ওইটাই আয়রন প্রোফাইলের একটা সুযোগ এখানে আছে আমাদের। জি জি, আমাদের দেশে আমরা আসলে যেটা করি ইনিশিয়ালি, আপনি যেটা বললেন যে ইউকে তে যেহেতু সবকিছু ফ্রি, তাদেরকে আমরা একটা প্ল্যান করে একসাথে যখন ব্লাড ড্র করে তখন অনেকগুলো বেসিক ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট করা যায়। তা আমাদের দেশে একটা ইনভেস্টিগেশন দিতে গেলে পেশেন্টকে 3 মিনিট সময় দিতে হয়, ইনভেস্টিগেশনটা কোনটা কেন করা দেওয়া হচ্ছে, কিভাবে কি কেন হচ্ছে, এবং আমি কি আশা করছি তার জন্য তার কি বেনিফিট হতে পারে, এগুলা বলে যখন আমরা আসলে যাই তখন ওই হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস, আয়রন প্রোফাইল, এগুলা যদি আমরা সাথে রাখি, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন অ্যাটলিস্ট একটা যদি আমরা সাথে রাখি, তো আমাদের অনেকগুলো সাইট কভার করে যায় ফার্স্ট ভিজিটে। তাহলে অনেক কিছু আমরা বুঝতে পারি এখানে যে আমরা কোন দিকে যাব, বা শুধু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি থাকবো নাকি আমাদেরকে অন্যদিকেও চিন্তা করতে হবে। কারণ যদি আমি ইট্রেট থাকে, হিমোগ্লোবিন ইট্রেটের যদি কোনো ইয়ে থাকে, থ্যালাসেমিয়া ইট্রেটের, সেখানে আয়রন বেশি যদি আমরা দিতে যাই, সেটা একটা হ্যাজার্ড হিসেবে আসতে পারে পেশেন্টের জন্য। সো ওখানে একটু খেয়াল রাখতে হয় যে ওটা যাতে আবার মিসলিড না হয়ে যায় আমরা। তো যাক, আসলে খুব সুন্দর একটা ইয়ে ছিল, প্রেজেন্টেশন ছিল আমাদের, অনেক ডিসকাশনের ব্যাপার ছিল। আর আমাদের পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে আশা করতেছিলাম যে তারা এভরিডে লাইফে যেগুলো পাচ্ছে সেগুলো নিয়ে প্রবলেম নিয়ে আসবে, সেটা সলিউশনের জন্য। আরো একটু ইন্টারেক্টিভ হলে ভালো হতো। আমি সবসময় এনকারেজ করি তাদেরকে কথা বলার জন্য। কথা বললেই আসলে আমরা আসলে ইয়ে করতে পারবো, প্রবলেম গুলো সলভ করতে পারবো, নিজেদের মধ্যে যে ইয়েটা থাকবে, কনফিউশন গুলো থাকবে সেটা দূর হবে। এই সময়টা, এই ক্লাসগুলো আমরা আসলে আরো বেশি বেশি করে ইউটিলাইজ করা উচিত। আমাদের এক্সপেরিয়েন্স টিচারদের সাথে, আমাদের প্রচুর এক্সপেরিয়েন্স টিচাররা এখানে আসেন, তাদের এক্সপেরিয়েন্সটাকে শেয়ার করার জন্য, তাদের থেকে কিছু জানার জন্য, তাদের থেকে কিছু শিখতে হলে আমাদেরকে কথা বলতে হবে। আমরা যদি শুধু চুপচাপ থাকি, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে যাই, তাহলে আসলে আমরা আসল বেনিফিট যেটা আমাদের দরকার, আমরা যেটা আশা করছি, আমরা আসলে সেটা ওইভাবে পাবো না। এর জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে, একটা প্রি রিডিং ম্যাটেরিয়ালস আমরা আগে দেই। ইন এডিশন আপনাদের কাছে যেসব ম্যাটেরিয়ালস আছে সেটা একটু পড়বেন, পড়ে আসলে আপনারা আরো বেশি বেনিফিটেড হবেন, আরো বেশি আসলে ইয়াদের থেকে কথা বলে আপনারা জানতে পারবেন, আপনাদের কনফিউশন গুলো আরো বেশি সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করতে পারবেন। জি, আমরা দীপাকর বড়ুয়া কিছু বলবেন মনে হচ্ছে, প্লিজ। হ্যাঁ, বলছিলাম স্যার, ওই এন্টেলমেন্টের ব্যাপারে একটা বলছিলাম তো কিছুক্ষণ আগে, যে আমরা যে you can give, মানে যদি আপনি সাসপেক্ট করেন যে হিস্ট্রিতে মনে হয় যে there is some chance of they're suffering from helminthic disease, যদি মানে স্যাম্পল নেওয়া যায়, টেস্ট করা যায় তত ভালো। না হলে এগুলো তো they are not মানে
অত হার্মফুল মেডিসিন না, সো ইউ ক্যান গিভ ইট। ইয়েস, যদি রোগী গরিব হয় বলে আই ক্যানট অ্যাফোর্ড টু ডু দ্য টেস্ট এন্ড টেক দ্য ট্যাবলেট অ্যাজ ওয়েল, তখন বেটার টু গিভ দ্য ট্যাবলেট। সো সিচুয়েশন মানে আপনার রোগী দেখে ইউ হ্যাভ টু জাজ যে কোনটা আপনি which action to take. So you can give antihelminth. জি জি ভাই, অ্যাকচুয়ালি আপনাদের এখানে ইউকে তে যে এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন, ফুড হাইজিন যেভাবে মেনটেন করা হয় এবং ওয়ার্ল্ডে অন্যান্য দেশে যেটা মেনটেন করা হয়, আমাদের দেশে একেবারেই তা মেনটেন করা হয় না। ফর দ্যাট রিজন আমরা জাতীয় ভাবেই কিন্তু আমরা অ্যান্টি হেলমেট খাওয়াই যাচ্ছি আমাদের বাচ্চাদেরকে। দিস ইজ দ্য নাম্বার 1। এন্ড নাম্বার 2, আমি আমার প্র্যাকটিসে হরদম ইউজ করি। ডক্টর দিবাকর যে কথাটা বলছেন, হরদম ইউজ করি। ইভেন ইন দ্য অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি যারা আছে তাদেরকেও আমি এই কথাটা বলি যে আপনারা যে বাইরে খাচ্ছেন, যেসব হোটেলে খাচ্ছেন, ইভেন ইন দ্য আমাদের দেশে 5 স্টার 4 স্টার হোটেল, তারা ফুড হাইজিনটা, যেটাকে ফুড হাইজিন বলে অ্যাকচুয়ালি, সে ফুড হাইজিনটা মেনটেন করে না। এখানে যে ফুড হ্যান্ডলার্সরা আছেন, এখানে যে শেফরা আছেন, তারা কেউই ফুড হাইজিন বা আপনার পার্সোনাল হাইজিনের যে ব্যাপারগুলো দরকার থাকে সেটা ওইভাবে মেনটেন করে না। ফর দ্যাট রিজন আমাদের যেসব প্রোডাক্ট, ফ্রুটস এন্ড ফুড ভেজিটেবলস এর যে প্রোডাক্টগুলো আমাদের আছে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট যেসব পানি দিয়ে পরিষ্কার হয় বা যেসব পানি দিয়ে তাদেরকে ইয়ে করা হয়, গ্রো করা হয়, সেই সব জায়গার মধ্যেও কিন্তু এরকম হেলথমেন্টের প্রচুর ওভার আদার্স এখানে স্প্রেড করা থাকে বা থাকতে পারে। ফর অল দিস রিজনস আমি প্রত্যেককেই বলি, ইফ পসিবল এভরি 6 months ইউ টেক 1 ট্যাবলেট। আপনার ওই যে ইনভেস্টিগেশনের জন্য যে হ্যাজার্স, স্টুল এক্সামিনেশন আসলে একটা হ্যাজার্স, পার্সোনালি অনেকেই এটা ডিসলাইক করে। তো এত আমি যদি শুধু স্টুলের মধ্যে শুধু আমি ওভার জন্য আমি টার্গেট করি, তো ইন দ্যাট কেস আই ডোন্ট গো, ইউজুয়ালি আই ডোন্ট গো ফর দ্য examination. I stay to I give them the one dose tablet, enthelment. So আপনাদের এখানে ইউকে তে বা অস্ট্রেলিয়াতে ঠিক আছে একটা প্র্যাকটিস, বাট আমরা আমাদের এখানে আমাদের সোশ্যাল কন্ট্রাস্টে আমরা আসলে এটা এইভাবে, আমি পার্সোনালি এইভাবে মেনটেন করি। I think Thank that's you very right. much. That's more pragmatic approach. কারণ এক একটা দেশে এক একটা সোসাইটিতে you have to modify the management. তো বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে yes, you can give it anti-helmintic, and you can this will probably save lot of further problem for this. হ্যাঁ, আমরা আসলে বাচ্চাদের স্কুল গোয়িং চিলড্রেনদের তো জাতীয় ন্যাশনালি আমরা কিন্তু তাদেরকে খাওয়াচ্ছি এভরি 6 মান্থে। এইটাই চিন্তা করে যে আসলে আমরা ওই তাদেরকে এনভায়রনমেন্ট, ফুড কোনোটাই আমরা হাইজেনিক্যালি দিতে পারি না, যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে আসলে ওই এনথেলমেন্টিকটাই দেওয়া হয় যাতে সেটা থেকে মুক্ত থাকতে পারে যতদূর সম্ভব। জি প্লিজ, আর কেউ কিছু বলবেন কিনা? স্যার অনেক সময় দেখা যায় যে ওই ডায়াবেটিস রোগীরা যেটা ওই টায়ার্ডনেস বলতেছেন, অনেক সময় দেখা যায় যে ওরা কোনো কিছু লাগে না বলে, কিন্তু হয়তো ওর ওয়াইফ আসলো, হাজবেন্ডও করলো, দেখা যায় যে দুইজনের ডায়াবেটিস পাওয়া গেছে, এরকমও হয় অনেক সময়। না, ডায়াবেটিসের ফ্যাটিক তো এটা অবভিয়াস, অনেকে জানি না ডায়াবেটিস আছে, ফ্যাটিক নিয়ে আসবে। এর জন্য তো ওই যে আমাদের ডক্টর মোশাররফ বললেন আমাদেরকে যে আমরা একই সাথে ডায়াবেটিস তো দেখে নেব, যখন ফ্যাটিক নন স্পেসিফিক কমপ্লেইন করতে থাকবে ডায়াবেটিস তো দেখে নেব, কারণ দিস দ্য ইম্পর্টেন্ট, এবং একটা ভালো পার্সেন্টেজ এখন ডায়াবেটিসের দিকে যাচ্ছে, ডায়াবেটিস হচ্ছে, সো এটা আমাদেরকে দেখতে হবে। Nationwide, Bangladesh তো probably 20-30% people are diabetic. Exactly, and it's a big percentage. So if we don't test them, we'll miss it. কিন্তু সরকারি ভাবে তো 10% ধরা হয়, 10% ডায়াবেটিক। হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যদি আপনার নিজের রোগীর একটু হিসাব করে দেখেন, আপনি দেখবেন 10% আরো হিডেন আছে 10%। আমরা এই দেশেই আমরা বলি যে if we have found 10%, we missed another 10%. ওরা তো ডাক্তারের কাছে হ্যাঁ, খুব ইম্পর্টেন্ট এন্ড ডেঞ্জারাস সাইনটা হলো যে
পার্সেন্টেজ যেটা হোক সেটা ইনক্রিজ হচ্ছে, বাড়ছে, এটা মাল্টিপ্লাই হচ্ছে। দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। একটা হলো যে আমরা লাইফস্টাইল এন্ড ফুড হ্যাবিটের জন্য হচ্ছে, আর প্লাস আমাদের ডায়াগনোসিসের পরিমাণটা বাড়ছে। আগে যে সুযোগগুলো ছিল না, এখন সেই সুযোগটা আছে। আমরা প্রচুর গ্লুকোমিটার দিয়ে মাঠে ময়দানে, পার্কে, তারপর বিভিন্ন জায়গায় বসে বসে ডায়াবেটিক রোগীদেরকে ডায়াবেটিক বানাই দিচ্ছি। সো এটা আছে, এটা হচ্ছে রোগীদেরকে, মানুষদেরকে বানিয়ে দিচ্ছি কথাটা আসলে ওরকম না, মানে আমরা রোগীদেরকে ডিটেক্ট করে দিচ্ছি আর কি, সেটাই বলতে চাইছি। রাইট, আইডেন্টিফাই হচ্ছে বেশি আগে থেকে। তো ভাই রোগী সময় শেষ আজকের জন্য। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ছিল, ইস্যু ছিল, ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ছিল, এবং মেজরিটি 17 এর মতো মেজরিটি প্রেজেন্ট ছিল আজকে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর মোশাররফ ভাই, আপনি আপনার খুবই ইম্পর্টেন্ট সময়, আমরা জানি এই সময়টার মধ্যে থেকে আপনি আমাদেরকে সময় বের করে দিয়েছেন। আপনি অনেক সামাজিক কাজে ইনভলভ আছেন ওখানে, আপনারা বিভিন্ন ইয়ে করছেন আমরা জানি, তার মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, আমরা কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। হ্যাঁ, কৃতজ্ঞ আপনার, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। দেখা হবে কখনো ইনশাআল্লাহ। জি, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওকে, তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।